Ndị be ha mana bata emume anyị akpọ ije si Edda Catalyst dabara gị abalị a ọmụ bụ nwanne m nwoke akpọ Igu Idika anyị nwanne anyị nwoke akpọ Mba Agha Agwu ha nọ taa agụrị nke abalị a onye a bụ onye isi bụkwara onye chọpụtara na ife a akpọ Lombaz Swift. Lombaz Swift bụ ndị ụlọ ọrụ ife gbasara ije ozi ijere ndị mmadụ ozi bụ ife ọmata ike emume ada aga onye a bụ onye isi ọbụkwa nụrụ ya chọpụtara ya na ma kọwaziara ya ife Lombaz Swift na-eme. Nwana anyị nwoke Mba Agha ma nabataghị emume anyị akpọ ije. Choi okigbo kwenugo Hụa Edda ndị nwe mụnụ mmamanụgo n'ụka ahụ yoga ya mma ahụ n'ụjọ ọkwa ka n'amalị n'ụta esi eme emume a ohere dịkwara gị ịjụ nwana anyị nwoke ajụjụ ya ọsazie ya asasi kpakwara ya ibe isi ele ife anyị emega kpara ya otu esi metụkwa ya ọkatụ mma dịkwa nka enya ha ibido nwana anyị nwoke Mba Agha njem ọbụla nwụrụ ibe o bidoro yara otu o si bido njem ga da Igbo bidoro dakwa na otu o si bido. obi dị m ụtọ nke ukwuu a ohere a nwanne anyị nwoke Igu nyere m taa ma ndị sokwu ndị nọ ibu ọnụ elere anyị ife anyị n'ime obi dị m ụtọ m da-asị ebe ọ bụla nụ si egere ife anyị n'ịkparị si Chineke nọnyere nụ n'ụka ije the journey bụ ezigbo ife so ije m bidoro mgbe m dị nta dịka nwanne nwoke si kpa ife m bụ Mba Agha Agwu mba onwe ya mụ Agha Agwu onye wutu Edda ndị ana m enya mma m bụkwa na onye bụ nwana so mma m yara apa m abụ lụtara mgbe m lụrụ pa m mgbe mmie ya ọ mụrụ ya nwa ndị nwa m si na awọ nwụ naịrị ya so mma m yokwanụ ndị di ya nwụnaghịkwa ya so wee bụ lụtara ase wido yara wido wa so alụlụ di ya nwunye ọhụụ bịa mụpụta mụ naanị m nta so ụmụ ndị nwa di from nkọmma m nwekwara ndị nwa di from eka pamụọ ije m lere ọ bụrụ otu ndị bekee si akpọ ya entrepreneur bidoro ore mgbe m dịrị nta pam na-ebiri ibere akpọ ịkọta egbene ebe ọ nọ kpụ ụzụ kpọtụrụ ụzụ ya lata Edda mgbe ọ latara owutu Edda bitụga yọsịgọ owutu enyebara ya ife ọchọ ya ọ lagara ya oso ibere akpọ idima mgbe ibe ọ nọ daa n'ọrụ ubi nọrọ ya daa azụ nwa ya wọ ebe ọkwa ebe a nọ mụọ amụọ m ji ụlọ akwụkwọ praịmarị skuul akpọ Igboro praịmarị skuul idima Edda after the primary school nlapụta owutu kwa nkwa ji ya secondary school nso set ndị 2005 gọọmenti secondary school owutu Edda so mgbe e biri idima mma m na-emere akam so le nwata naanị ya mma ya bi naanị m taa bụ onye na-ere m aka ma ịkwọ dị akam ma ireri ya ere so anyị bịakwadụ ya oke ya ochi tụtụ otu a ya oke ya abụọ si m buru jee nkwa m yo eburu jee nkwa otu anyị ada ere ya so mbere afụ legego ife akpọ biznes dịkwa mma o and mma mbekwa eme odu ama ya legego biznes anyị digere ịbịa mgbe bịa paakị ya ntụtụ okporo bifo gara eme ya from akamọha ọ na-eme mbịara afụ lege onye bụ onye ebe ọ nọ ma eri nri wo ma eji ụlọ akwụkwọ ma gịnị megataga ya mpụta primary school megataga ya by secondary school so from ebe ọ mbịa pik ya that business threat were ya deeto so after m jere ụlọ akwụkwọ mbịa laga Aba 2005 nno ya Aba bịa
sokwa ebe m wụ metụ ife ọ dị-eme bịa nwata nweta ọrụ ibara akpọ ụlọ ọrụ GBC, Murphy, Efresha, ma scoring powder ya ọ nwaanyị bụ ụzọ rịa ya so mgbe ọ a na-ere ya o nwere ife mkpụrụ okwu nge GBC kparị ọ bịa abịa tịsa ya lego mgbe ihe bidoro rụgwa Efresha ya bụ ife obi iri mgbe ọ bụ one room with ndị ụmụ ya awọ ọ nwere ụmụrụ m anọ ma yo ma mie ya gọ ọ tala afọ ụwa taa afụ Chineke bịa nyere ya aka zipụta marụ zi ya sị ya gọrọ arụkwa ife gọọ ma bara ya uru gọọ bịa bido dere ya bido de ada arụ ya ọ bido wete ifere eji asa azụ ite akpọ ya scoring powder ọ sịrị mgbe ọ dị m ọrụ ụlọ ya ya ọchanja market ọnịcha da akụ kpokpokpokpokpo onye bịa onye chọrọ na bịa zụrụ uwo gị fọ aga so o megataga ya bịa kọnka nwụta ọnịcha market sikwa ọnịcha market bịata Aba mgbe bata zụrụ Aba anyị ndị join ezu ya 2007 otu mgbe otu m si bụ that encourage me ife ọkpere that day bịa mịa motivate m bịa fụleghe for me ịbụ an entrepreneur leghe ebughị journey ibido taa echi ga-eme eke ya ọ ife iji nwayọọ nwayọọ dejekwu ndị melere ya anị dejekwu ndị nwere experience nwayọọ before you know it ga-eru ebe ga so ma ife mmụtara ya ka amamuo ma ife mmụtara ya ka GBC because mere ọrụrụ 27 eru 28 272 eru 28 nweta admission na Ebonyi State University bibe nọ gụa agric economics and extension management so after m jere ụlọ akwụkwọ nnọọ during the school days as of 2011 mbịa zụ baizu full time entrepreneurship otu m si baizu ya bụ o nwere mgbe a na-eme IT research mbịa dị ya one project that njọsịrị na ahụ na cheta ya ọ dịleghị ihe ọ bụla nkọtara ya akwụkwọ m na ahụ na m sịsịrị ọkpa nri mmadụ bịara arụ garị nwụ protein o nwekwara ike garị anwụ protein ndị mara like ha ya so mbịa mee ya ọ bụrụ research work so eru mgbe a na-eme present ITI industrial training m present ya to a supervisor you ask him how did you come about it m say the thing just came into me and then let me proceed let me research that's why as a term paper that's put his way I was supposed to kind of project work you ask him I should work more on it so Tombo that singular experience BFMG is there to Nelumelu 2015 because by that time I develop the idea but I work with the business side of it I apply to Nelumelu accepted that offer normally one can actually think and come up with something so as of that time I now became and I started working on producing diet gari. That was my first business encounter, the production of diet gari. Though, because of the capital intensive nature of that project, after 2015, we are going to go to the push here. We only need more money. And Nigeria, this environment, I know. So, we are post home. Though I didn't post it, I changed the quad line. They make agriculture, but come production of proteinous gari. The process and procedure, with me. But not just reports. Then in 2016, Minister of Trade, World Bank through Minister of Trade and Investment, they present the idea like this thing. All support, I can do more. Then what I saying, if I want to scholarship. So, okay, go to Lagos Business School and develop the corporate and entrepreneurship skills that will enable you to manage this venture. That's a Lagos Business School. That Lagos Business School was a short program, 6 months program. So after that program, during the program, we meet people from different walks of life. Monday no take.
Monday no hospitality management, Monday no going to agriculture. And that's my business. That diet Garris always stands alone. It's something that when you know you're the curious, you want to know more. How did you come about it? So I meet ya that time by Shola, the founder of Paystack, Mukoro program that time. They were just one finish here and the better. So I use you as a case study. So Shola, as of that time, just launched Paystack. And during one of our program, the facilitator was hammering that anybody, business here, adding in technology to his business, that in no distant time, we have out of business. So that thing gave me a lot of thinking. How will I now bring technology into this? So I started trying on different things to do with technology. Shift away from agriculture. So after the program ended in 2017, Ebonyi State, I came back to Ebonyi State and I launched a consulting services. So after some time, the thing I know if they make further, they make research on the ideas into launching on technology. Then on 2019, Google Africa Scholarship, Google Africa Scholarship, software scholarship. So that program, I spent 1 year on the program. I have full knowledge of programming and the software development. So during that training, I formed a team, because in the course of the training, some of my participants as well. My own aim of participating in this scholarship, that Google certification. I don't even need a certificate. That what I want is to gain knowledge that will enable me develop things that are in my head. So I want them to work. Let us just be a team. But for now, any idea I work on. So after the program ended, just immediately, because the program on November. Lombaz. Okay. So I launched those my team, we have already become a very vibrant tech team. If these things, my experience, because if I try to make other companies in build, because before being the Lombaz, 2018, we launched the exotic MGA. I'm on a team, another set of team, but as of that time, we came with knowledge of software development. I came with that knowledge. So the people now work with, when you say me, I say I develop about this, because that time I wanted to develop mobile naira. Mobile naira is a kind of digital pin. We'll talk about that one in another session. But let me just give a rundown. So through that 2018, we built mobile naira, we built Cloud9. Cloud9 was software against exam malpractice. But the reason why that one did not say is because of wrong team. So that was the reason why I said I have to go and learn software. For me to develop this, let me do it myself. So in the course of that, I now build a team, because you can't build a startup. A very strong, capable hand who can do some things. Because then we back end developers, we have front end, we product designers. This is Lombaz and Epokaya now. So by 2019, we already gathered this, with all my experiences, challenges, difficulties, I was able to build a team, and today we are here. We've launched Lombaz, and Lombaz have been, making wave. So that is just a short story.
nke mbụ ife nyere m aka njem ma bụ my mother's prayer. Mma m gbalịsiri ike ịfụle because by the time ama ife my father was already late. Pam nwụrụ oge, so all the train them was lie solely on my mother's shoulder. So mma nyere m aka ime ka sure ịfụle go ife ọbụla m kwesịrị ịma zere m aka ma mgbe ọhụm na-eto eto ma ugbu a ma nke dị ifu the women ya ha nghọta ya very well. Si m go m ziara ọdọrọ m aka ntị si m ife ọbụla m eme go m ziara ụmụ nwaanyị go m ziara awọ go because nwere ike go mgbe meje mgbe masị mmenwa go nchegwe m tụbara onye achọgo onye amaghị ife akpọ imbere ifu go nwere ike onye mebi na m ife Edda ahụ bịara bute ime maka achọghị ịlụ nwaanyị the young those my dreams come eme ya chọla. So go m dị very careful mgbe ọbụla kwa ihe ọrụ agụrụ m ya lega bụ so ọhụụ nyere m aka anara tinyekwara m aka bụrụ ogbekwara mmụta okwu Chineke mekwa m bụrụ onye ọgbaziri m ifu ụlọ Chineke si m anara tinyekwanyere m aka bụ mgbe ọbụla m na ife ọbụla chere m ike gọọ ya Chineke arịrịọ gụọ m aza m ekpere. So ụzọ ife abụọ a mma m mere m nyetere m aka ike. Emekeleta gị kotisiza ajụjụ a. Ịma mgbe nọdụ azadara nke mbụ anyị nọdụ asị Lombaz Swift. Ndị elele nwere ike ọka amaghị ife bụ Lombaz Swift. Ajụjụ bụrụ Lombaz Swift a da ife nọdụ eme ya da ife ọ pụtara. Ụmụ ka onye jụrụ nọdụ asị ka ọha ileba anya gọgọ kpatụkwala ife Lombaz Swift a pụtara ife nọdụ eme ya. Thank you. Ka anụ nlekere ajụjụ ahụ nke mbụ bụ Lombaz Swift provides a mobility platform that allows you and I to send goods, item, parcel, consignment in minutes, just in minutes with your smartphone. So if I put that up, even the bigger Google Play Store, ya gather Lombaz. Then it's easy posy, or bro G, bro if I blah, you make a bra, bro way ye. Actually see Abba, zip ya orange, or actually see Abba's letter Edda. Even Lombaz na phone. If I am there, register as a user. If I get information. TF iPhone actually send it to game upload. Email upload. Our deliverers. No, I'm with deliverers. I'm independent deliverers. Okay, let me talk about can break here down so that on your blog Lombaz money two sides. Only the if actually send anything, no able users. Then the other side, they have the deliverer side, but an independent person. It can be a traveler, it can be a passenger. Only can you onye obatumtum. Only can you private motor or your lorry driver. Guy direction. If actually send the guy. Am I got that? So okay, that direction. Okay, that direction if I maybe you may download that app, register as a deliverer, so that only if actually send it. Obro say oh you that be abang, or see about every time. Then because every day they send different from Abba to Edda, from Edda to Abba. So instead of that your guy motorbikes or guy na that your OTM send there. With that our phone, with your just smartphone, if I there register as a user, put the item there. Then you go put deliverer. today see them a motor. Gaba send there. Still able a deliverer Lombaz. They make physical and online verification. Those two verification, if I GMA verify. So yeah, on my deliverer. You need to give one motor for you to be a deliverer.
you need to go you need to give mobile bike. The only thing but an individual get select only session about the individual. You select that session because in go motor, you go bike, you are individual, get pick here. So that anytime you may travel, item say Sierra Harbor, then you will actually send different from Edda. To Aba, so may upload. Go one of Hagai, Gafuya, Gage a pick ribbon, you know. Say, Luana about Gage destination upon a daily. The drop wire. Then go and deliver. If I obole go your eye on 1,000 naira, he send the phone from Edda to Aba. If you go one delivery, but 900. So Lombaz take 10%. We just take 10% of total money charge per delivery. So in such a way, only they make the deliverers. The reason that you build that Lombaz to tackle unemployment. With unemployment, they high. So with Lombaz, with the movement of goods in Lombaz, only obligable deliverer Lombaz, they make stable income, very legitimate. You just be willing to work. So I am writing me here. Mogodoji bicycle, Mogoji bicycle. Only oblahi, mi jogba, mi bicycle, mi wakada, mi moto. Only Lombaz carry obla long. And one of the biggest advantage Lombaz those are Avian logistics. Almost some companies like Edda now. Peace Edda. Or by bigger. So many logistic companies, my GIG, but I'm in Lombard in such a way that Mogodo to call it Mobugo Wutu, Mobugo so Mobugo Ribo. In what I send different get receive where. As God may have it, we are working in partnership. We are working now to partner with MTN. On partnership, this thing I send it to MTN. So MTN they responded. Like I actually integrate SMS portal so that God wants on Sunday more smartphone. So on the phone they use SMS can also join Lombaz so that Komunye are the cut off. So that one is also on pipeline. So Obro MTN may approve tomorrow. Then we'll now roll it out as well. So Lombaz, for every in fact I mean here basically to eradicate unemployment, create job, create income base for whoever for all our customer base. Emekeleta gị nwana anyị nwoke Mba Agha otisi saa ajụjụ ọbụrụ ka na-ebata ugbo ife a bụ ije si Edda Catalyst bịara gị abalị a anyịrị nwana anyị nwoke akpọ Mba Agha Agwu nọ ịkparị nke taa ọ ya bụ onye chọpụtara na bụkwara onye isi Lombaz Swift ndị a bụ ndị eje ozi idu iwu ozi ojara gị ozi anyị na ha afụ ozi ndị mmadụ nọ atụbatara anyị ebe a anyị letụrụ anwa anya ife wono ekpa afule mwana anyị nwoke akpọ KC David osile gị ife eme ebe ọ ndeta mmeke afule kwa m nna ya ukwu ụka ọnụma osile go shiri Maryland no ekoko Washington DC ele efe anyị emele ga ijisi ike afule kwa m nne nna Jennifer Igwidika osile elege ife Lombaz eme elege ogbuke elege ọnwa otu o si enye ndị nwere ọrụ elegodịta mma ike nwana anyị nwoke Ndemogbo nna ya ogbu nwe ife ọnọdụ ajụ ọ jụrụ elega ọ bụkwa na elegada ebu ibu a ozi ya tụpụrụ ya ọ bụrụ onwe otu o si mee ya ofu hụ ụzọ da ndị nwere ike esi da otu ahụ esi eme efa ọ jụrụ ezigbo ajụjụ so nke mbụ nna Igbo bụ na ife Lombaz anyị chere ife dum anyị jụrụ na anyị chere ya chia ya before eme implement so mgbe ọbụla maruti iri ozi ya tie ife ọ chọrọ izipụ nke mbụ bụ o signal to everybody all of us ebe ọbụla anyị nọ lego Mr. Ego Idika
chọrọ isend Nwe to Aba and ọnụkwa na Abuja ọnụ Aba chọrọ ọnụ Abuja chọrọ receive then gwakwanụ ga epiki I send ego your detail because all of hala enough detail of fun ekata epiki ya no fun ibi no fun oti mere everything even my social media they are you may access then the moment ọkwụrụ ụgwọ gije gị pick ya then you may activate if na akpọ tracking go ogre nwe abụọ send you be track is a track the receipt deliver ma mgbe ọbịa pick ya ma mgbe ọ gaghị then anyị ndekwana nụ anọ from back end anyị ezra track ya so ọ bụrụ lege onwe ife lege accident ọ bụrụ accident mere ọ gbara anyị the spot anyị nweta the spot the accident mere then ọ bụrụ onwe onye anyị of us no close there one you be go rescue the item then ọ bụrụ lege the item maybe then Lombaz will take responsibility replace the item but ọ gwanụ lego onye ọbịa were ya gba ọsọ si lego maybe ego nna maybe onye mmadụ sendere iPhone just nna m ife dịkwa ya mma ọ gwezoro ya gba ọsọ my brother iwe onye ọmịa ya bụ ogburu onwe ya because ịbakwanụ ga-ele enwe session na Lombaz I mean integrate is for security purposes. That security now enye signal because we are working with so many secret police. Those secret police now, in case of theft, your information have already been lodged to them. So not even no because information of my bank account as a deliverer is there. My next of kin is there. Your name is there. Everything about you is with us. So only is the item bapoga. But maybe if I'm actually to ya so because all the security the tight. One of let me just say this. Our core values are one, faster, convenient, faster, secure. This is secure, security, and cost effective. These are our 4 core values. We don't joke with it. So every day we make sure that we update these core values and check our parameters to ensure that because if I'm in Nigeria and not America, so I check out one day marriage is my use and they check out I say jindewa to now one but so that we're scapegoats. Makando don't actually me ka make leta gị ike otu isi zaa ajụjụ ammelege nwana anyị nwoke ndem o julekọ ya afọ ifune n'otu o si dị ekele gị otu isi saa ajụjụ elege ifune n'ọkwa anyị dọrọ ebe ọhụ omozi ahụ ọ dịghị fe abara agba elege ọ dịta mmike nwana anyị nwaanyị nne anyị ukwu Felicia Ụkpaghị Kalụ ọsọ elege oshikwara Lagos elefe anyị eme elege gị metụnụ ha afụ akara ha eji akpọtọgo na ekwentị ma ndị mmadụ chọrọ inweta gị mmelege tupu anyị medụwa efe anyị eme elege ma tụbatara anyị akara ekwentị gị ndị mmadụ fụ ya ndị elekwana ele n'ofu na elegọsị elege aha banye Google Play Store gafụ Lombaz Swift Lombaz ọ bụrụ adasụ ya nke English ya bụ elegasị ha akpọpụta ya otu ọ dị bụ Lombaz ọkwa mmụtara ya Lombaz okay Lombaz Swift okay yes onwere ike ichekwa na www.lombaz.com www.lombaz.com okay no anụlene ya nwana anyị nwoke Moses anya selegosiri Rivers State da elefe anyị emelega anyị jishi ike ife anyị n'ime ajụjụ ọdọ m chọrọ ịjụgo bụ dakwa n'ife dị iche na ụlọ ọrụ nụ Lombaz Swift yara ụlọ ọrụ ndị ọdọ na-emekwa ife izi ozi a ajụjụ dị mma nlekara ajụjụ a nke enwe ụzọ ife ololole dị iche nke mbụ bụ ife ndị bekee na-akpọ
last mile urban setting. Last mile urban setting. That is otu a Osode, for example. Otu Osode now, o some place, or otu a Libolo dị, Libolo. Otu a Libolo dị now, Libolo now can be called tag as last mile. Reason being that ọ dịpụta gị ifu ibe moto nwere ike moto gị ha aba abanụ. So for that reason, literally send ife to Libolo, ọ hapụ onye gaghị Libolo and onye mara ụzọ. So nke mbụ bụ Lombaz atakọlụ that delivery gap then he send ife from city to last mile, or from a city urban to rural. Let me use that word, urban setting and rural setting. So ilezi anya gafule go ọ nyere nsogbu ịfụ a logistic company erichi to the hinterland ọ nyere nsogbu. So ebe ọmụ ibe Lombaz bedara ya bụ nke mbụ. Nke abụọ ọ bụrụ icheke ya from 1981 to 1995. Arakpo that generation, that is the millennium generation, or Y generation. This Y generation, they are tech savvy, more like a technology. Then after this millennial generation, we have one Z generation, that is the Z generation. The Z generation, they like working smart. They like as in smart environment. Now, when you put these two generations together, technology, bife, anything technology, bo zamzam. So, which what they are. So, I end up with that technology, we have done logistics. So that he only capable in Hano, in Imologo, in office, in a shop, chori send ife, game me from smartphone, where people to your motor, Gezipuya, Ndabalere bia. And the other thing, I know with a call, the picture from us, each is send their ife from about to Abuja, grab bad driver phone. Nah, the driver, you really just got only copy Kikolo. Oga Joba, Manam Safe, I got Bonyo is only receive and gone a full farm sender. Just look after going out, they worried. But we Lombaz now, with even attract the movement, track the movement with your Google map, graph the signal, Maribonyo. So you may be a Zuguagi Ike and dog and Heru. Cook and Heru, you have one a phone. Then another thing why I need to the job creation aspect. The job creation aspect, but one area that as an Ayami, Sile Geba, the tank weekend. So, you follow the empire. Buife Mirene, Oji Dicho, from Kendodo, and Ileba Ziguenya, Gaffon some companies too, Chokwai copy fan. Chori may similar thing, but working with that, when we get that, Mzakoya, the inspiration to each this direction, and they will look. So you make one with the thing. No bara how come you run? So you make one with a fan. So I mean Lombaz bro a disruptor. So to all the now in logistics, we are disrupting the logistics sector, the entire logistics, because now we are removing warehousing, we are removing haulage, we are removing a lot of things from the road, a lot of things. So we will now make it more convenient for anybody. Is in the and it is even. Make a little cotices Ajojo. I have Haita, onye ọdọjụrụ ajụjụ nwana anyị nwoke Philip Esene ọ sị lege ọ na-eju n'ụdị ezigaka ozi na ala ndị ọcha. Anyị ha Haita anyị ha saa ajụjụ a. Anyị chọrọ nwa ha ije afịa owutu ezonara wọ ife Haita. Ịchọ ibe dị jụm na-amasị ya na ịha nọ izutu ike ma ọ bụghị ibe nrande eke zamzamelego ọnwa abalị ma kọrọ ibe ha nọ mmemme gị achọ nkwụ ọdọ
Ansin Sweet no nwa ha onye gị nleta ọma pụrụ iche gwere nri atọ si ya na-eso ịkọrọ ya o nweghịrị nri ihe achọ achọ na Ansin Sweet ịchọkọrọ egberegbu akpaghị ya nja o nweghịrị ibe ọdọ ihe enwe nleta ọma pụrụ iche ma ọ bụghị Ansin Sweet Limited na Abakaliki. Ansin Sweet dị na nọmba 2 Ezekwoja Street Kpirikpiri Old Enugu Road Abakaliki opposite Roban Stores. Ị nwekwara ike iji ekwentị gị gwere ya nweta ọnọdụ ebe ha nọ na Ansin Sweet. Agụ ihe Ansin Sweet Limited ndị ọdọ esozi ya azụ mana eleghị ọnwa bụ nke anyị woo. ọ bụrụ ka na ebe tugbu ife abụ ije si Edda Catalyst dabịara gị abalị a ọmụ bụ nwanne gị nwoke akpọ Igwe Idika ahịrị nwanne anyị nwoke Mba Agha Agwu n'abalị a dagụrị nke taa. Mba Agwu bụkwa na onye isi bụkwara onye chọpụtara na ife ada akpọ Lombaz Swift ndị a bụ ndị na-ejere ụwa ozi idukpụwa ha ozi gbapụ ha ejara gị ozi ọhụụ gangam eleghị nha kpọrọ ya ọsa ka nha kpọ ya ọgbado ụzọ wọbụ ọgbado ụzọ egburu ozi gị buru ya ebe ịchọrọ ha woo buru ya. Ụmụ ajụjụ nwanne anyị nwoke Philip Esene jụrụ ajụjụ ahụ bụ ọsịle n'ụdị rukọrị obodo ndị ọcha ezipụrụwa ozi. Okay, ka n'obiko gbaghara ma ọkụ m na-abịa ịsa ajụjụ ahụ ọ jụrụ dị mma. Ugbu a akerubụghị obodo ndị ọcha maka ịbịa logistics enwe lot of barriers, so some barriers eme ya ọ dịbaghị mfe otu ahụ izipụ nke ndị ọcha, but ọ gbalịga isi ime ya ọ bụla ya memele ibe ya, but a chọrọ ịdị ime ya bit by bit, step by step, one step at a time. So oge eleghị anya ama rupụali ndị ọcha. Ugbu a a ka nọkọrọ Nigeria eme ka isi ọlịga capture the entire region Nigeria. So ọ ya bụ otu ụka si dị ugbu a aka erupụghị obodo ndị ọcha nwanne m. Mgbe anyị rupụrụ anyị eme anụ olu anyị nuwo ịnụla ya nwanne anyị nwoke Philip Esene ọsịle gị mgbe adịghị anya ọ ma erupụa obodo ndị ọcha o rupụa mgbe ọ meme anya mara mmele gị fa asalekwa ma m sọsakọrọ ajụjụ nwanne anyị nwoke ka esi David Oko Ogbu ọnọdụ ajụ onwe ike onye nọ obodo ndị ọcha abụkọrọ onye ada ewegara ndị mmadụ ozi na Lombaz. Ama m ọsara ajụjụ ahụ nkọ eji ọsịsa gị nke Philip asakọta ọsịrị ya because ife ahụ ka esi jụrụ nke mbụ bụ onye mata n'ibe ọ nọ America ọ nọ, because ọ bụrụ nọ outside ọ bụrụ within Africa, yes we can, because I work now ebe Ghana, Kenya, Sudan and UAE, that's Dubai. These are the countries, and South Africa. So ọ bụrụ within those within these Africa countries all the IMLE ya, because I draw highly the roadmap. If I also want to implement, and implement reach out some certain agencies over there, so that one mile go if I call Lombaz. Then I can if I call Dex office or pickup agent, none of that region. So obule my by case we kick by control no. So control no the year it may facilitate that delivery, because if they launch a delivery service in a region, in a place, but all the demand. Once they more demand there, and they are our market, they may assess the market. Then they check the barriers of entering. Check on the government, the regulators, what they are doing, and they will try to make infringe upon existing protocol in that country. They will not penetrate. Like Nigeria now, Nigeria has a lot of regulators which will be able to work with, and then
carve out our own niche. Nwekwana action, nweta ife kwesịrị inweta. So that ka ọ bụ eru echi asị gọ ndị a mere trample upon an existing law in Nigeria. So before I buy a country, all these things are not in place. But onwere otu osi menwe a huge demand in that country. Like enwe demand in Ghana. Enwe demand in Ghana. Nwe demand in South Africa. Then one na Kenya and Dubai. So those areas we are working, especially one of my friends known as Sudan, they have been demanding. So a problem or HAK had the barriers of entry and cost of expansion, because even my so cost of expansion too, many those three things, demand, barrier, and cost of expansion, many buy a country. So but I am only somebody in other country already. Then only how we can use may access the market, then they may access other things before we now launch there. So the man answer ajụjụ ka esi jụrụ. Ịzataziri ya mmelege o juru mefọ mmelege ka esi memetụkwa o memetụrụ anyị ọmara sa otu isi za ya ojikọrọ ya efọ ya ọzakọ ajụjụ ọhịa jụrụ ya ebe ọ nọ ma mana otu esi emetụ ya eka ya ọ dịkọ ya mma ahụ. Nnọwa afọ eka ndị nwa na iwụwọ dị hụ ukwu a afọla m eka nna ya ukwu kalụ nsi ọsai IGC kende mụwa n'ụkawo anyị na-ekele gị nna ya ukwu kalụ nsi. Ajụjụ ọdọ m ajụgo bụ daa eghọm ịfụ na njem ga dakwa n'otu isi nyebiga eghọma maka ndị mmadụ ndị eto ugbu a chere ele gị ife ọbụla dịrịkwa ha mfe ele gị metụkwa ya ọ bụrụ ele gị nyikulere elu daa ghọrọ mbembem dara. Nna nlekere ajụjụ ejuru ajụjụ ejuru dị tam ike maka wosịrị go onye yeshu ma ebe owu ya egwu ọkpa. Yes, so ajụjụ ejuru dị tam ike and nke mbụ bụ ịbụ an entrepreneur ọ bụrụ ndị because ọ bụrụ ndị na-asụ Igbo because ọ bụghị shoot by marathon ọ ife inwe mkpebi and obi echighị ike maka nke mbụ bụ ndị enyi gị hapụghị ọ ya bụgodị nke mbụ ndị enyi gị ndị ongere wachi kpakpakpakpakpa wọzọ ịbụ anyị na ịbụ an entrepreneur wa hapụghị maka ọ dịghị izi ife a bụ something that o mee gị gwa ogiri onwe gị abụọ ga-ajụ onwe gị asị gọ ị ka makwa nwa ife ịbịara ụwa eme si n'ọzọ ịgba okonkwo ele maka ị nwere ike lekọta m na gbara mgbe bịa lọnchara that diet garị ada epuchi ya ọdịnwale gị mee nwe otu a ga ego eju ọ bụghị otu mgbe otu ọ dị. So nke mbụ bụ nke abụọ bụ ịbụrụ as an entrepreneur ndị enyi m hapụrụ m otu ndị enyi m nwere maka ọgbọ nwere ka akpọrọ gosi bịa zụta ma iji ga-asụwa ịchọrọ ime ọnwa ọ ego n'ime ọnwa ịka nwego ogbogo ọ ịchọrọ iji ya ti biznes ịghọtara were asị mgbe ọbụla ngogara akọghọ akụkọ. Nke atọ ya ize onye ọzọ lepụ anya ife gbasara nke mbụ inwe efife ọjọọ gwepụ ya ihe ime oghụghọ gwepụ hụ inwe efife deni ime ife kọt si m kọt asịghị m ọ egwepụ ya dị na nke abụọ kwa bụrụ nke atọ ya dị ya na bụrụ nwa amị because ife abụ ife ere mụ ya ka ife abụ ife ọghọm mụrụ mere nji isi ike nwa amị eme distract. So mgbe anyị bidoro biznes a okpogharịleghị ejileghị m ego iron the entrepreneurship project. So ịbịa chọrọ ime invest ego iji mee invest kọpụta like mgbe m tiri ego na agriculture the money did not come out, so I went back to zero na gbakwa achọba akpa otu m sikwa ederi nwa nke ebu nwa nri mekwa ụgwọ ụlọ ebe mbiri ka ọ dịghị kokwu omume Chineke meghatakwa mara mbịa jerua program jere na Lagos Business School bidokwa dakụkwa aka kụkatakwa ha ka itinye ọnwa mee itinye ọnwa ka ọ wọkụ and mgbe ọhụ
some of my organ akpọ m phone sị m he nụ m ọrụ nsogbu achọghị m ọrụ because m mụtala ọrụ enweta mmaghị eme ngwa ife dị na entrepreneurship. So m nọ dey amaneji that patch my life that manage enyi nwa m mụrụ mgbe ọhụrụ mere ya nọrọ deme megataga efu na ego imeji nke ogbogo that first money to n'elu melu ego mbatara na agwụle. So the girl say yo go you abeghi wa ita afụ yọkwara ngwongwo ya mgbe m na-ekwa that patch megataga Chineke mekwara amara mekwa because that thing is so demoralizing. So depression and the psychological effect ya me yore me ncheta adụwa so many things masịsị no sị ha nlekwa ha anya achụwa ịfa le mgbe zabịa meri uru ịfa. And another target m hụrụ bụ nchọkwara ha ịbụ kind of m chọrọ ịbụ onye ndị ọbụla etopụta afụ asị m chọrọ m dịla onye a ọ m chọrọ ime otu onye a si mee ọ m chọrọ ijekwu ya mmekwute ya. So m chọkwara ihe nọ edeyere ndị yo ife nga biga lere m chọrọ mentor enwere onwe ha sị m ne come ha guide ya gị until mbịa nweta tenelumelu program abịa nye anyị mentors and our mentor then my mentor bụ onye Smidan zonal coordinator South East zonal coordinator even as of now ọka bụ ya bụ Smidan South East zonal coordinator Reverend Levi Anyikwam. The man was a very supporting tool. Oyere Emeka dabazim that's me otu a. So if you do mbụrụrụ my worries yo ji njiri nwayọ da me ya gabiga ya ngenge. So ego eji nwere ego o mere enwere m okpogo yo meme enwere m kwere m ndị enyi yo meme kwanụ ife ngwesịkwanye dị mere mma m onye merụ zoro m ne kama dị me ya. So the thing be really affect psychologically but nchikwara ha ọnwụ silere nze ejisi ike mee van because mmekọtaga ya mee nwetaga ife mgbaru ọsọ elekwa ife akọmsara akọrọ ndị marụ elefe m asụ marụ lego ife abụ ife mere nweta ife. So m nze esikwa ha ọnwụ because nothing good comes easy. So otu abụ otu mmekọtaga nwanne mmekọtaga Chineke mee amara arute ibe anyị nọ taa. So ọ bụla very smooth journey and ọ bụkwa anọgo journey ọ dịghị ụtọ ntị ọ dị some night mbịa megbu ya kwado akwa mara asị otu ụwa dị because as of that time ma ha leghị ibi gata imere ọmụ ife imere may apply all the business distance gị mea kọkwa work but though tom bụ entrepreneurship dị until get nweta one striking idea they push gị away from every other this thing. So oto ije dị na ọghọm dịkwana ya bụ ọ bụrụ na ego mmegataga ya ka menweta ka merụta steji am nọ o nwere ike otu ata dị ke maka ọrịa fam o nwere ike otu ata dị ka ya dị nwe this conversation but because na m siri ọnwụ kwa nsị mmakwa meruo ya isi ọ ya mere result ji dapụta check ya 2011 mbido eme entrepreneurship from one business idea to another, from one this to another, from one training to another, from otu abụta spend ego. Mgbe m nọrọ Lagos Business School, o nwere enyi m nwoke ya akpọ Agama Idika Kalụ. Onye akọrọ Agama bụrụ my class, ọ na America now. So mgbe o nwere scholarship, ECOWAS scholarship, ọ nọrọ Lagos Business School, I mean ihe a Unilag. Name masters ya. So mkpọ ya phone si ya nna letukwa ọ sị m gbakọtanụ I'm not a hostel ya DJ the school because that time if you provide there what the tuition fee then you are school and you get baby school you get breakfast and lunch but me check school that day you have to look for food and eat. So mgbe m nọrọ gụta agama isi na isi Lagos isi Unilag eje ha ekpe aja na ebe Lagos Business School dị onye ọbụla nọ Lagos amarịrị ego ofu and the rọkọrọkọ dị ya na ọ bụghị fe dị straight. So mgbe m nọrọ m na-apaburu ebe every by 3 a.m. etenyele m gwaro so that ma nwike beat ya traffic then etakwa alata m nwere izu ụfọdụ malata adụ ebe 12 midnight isi nwa cross nwa third mainland bridge. So ya mee
From now, if I'm down around 6 hours, it help me boost a lot to them, the name moves a lot, or me boost it. Because only a lot of mails responded, a lot of documents to prepare, a lot of research to do, to reposition the business, to make sure that you are competitors, you are not lagging behind. So the thing we so many things, is so many things from me. But I thank God. Nkele Chineke, Igbo do that guy. Ordinary onwere otu ofufe si nwande nwana anyị olu ọ bụrụ ka na ịbata ugbu a ị na ha n'ife makpa ya nwanne m Naanị ife gba so yome the thing adịleghị mfe omume my brother ọ dịleghị onye na-nsogbu but ekele dị Chineke mere na mmegataga ya rute ugbu a ndị asịkwanụ onye ọbụla anụ olu m taa ebu nwaamị wo in fact m chọrọ ịkparị ndị nwaamị sef ndị nwaamị ụka onye ọbụla bụ nwaamị nwa agbọghọ nwaamị ege-efe a m chọrọ esi gị ilege opportunity dịrị onye ọbụla akpọ nwaamị esuchaghị ma mgbe ara akpọ business entrepreneurship let me just say this when we talk about mgbe ọbụla nọ startup mostly is linked to tech-enabled business. Any business ọbụla eji technology around ọ ya bụ ife ndị mara akpọkọrọ startup because you check ya from so many templates and so many structures, so many advice, so many guides. They are tailored to startup and startup will learn about tech-enabled businesses. Now I'm saying that onye ọbụla bụ nwaamị a whole lot of opportunities because at this moment so many both women in diaspora my investors no Nigeria now in Africa mandatory men invest in Africa foreigners that want to invest in Africa they are looking for women entrepreneurs who are building a startup who are building they want to hear it a lot of funds a lot of grants a lot of support for women because if you check take in a startup now in Africa, the percentage occupy is just very small. About 5%. So the thing Beatrice got some group of women, they have now decided to roll out their fund to support women-led startup. And it's very unfortunate. If you business, but business or boutique. Or makeup, take businesses using technology to provide a service that solves human needs. So whether able any sector, even if I'm now interested, still actually build the business in technology. I will support the person, I will be part of that person team. I can build the team. I can build the startup. I can say you want access to funding because the opportunities are there. Then when we come to men, in fact, I didn't know you. I didn't know the American fan. I didn't need them to put on my laptop. When I look at it, I see opportunities. I see, but the thing is that I can't be here and be there. So before but right now, based on the level of training so far and the experience and professionalism, when you are building a business, you need to focus on that startup. Build it to the point that the business have grown to its enviable heights. No. So, a young guy, a great fine by get your buy, take enable business, technology business. A lot of opportunities. These opportunities are numerous. It ranges from education, logistics, fintech, it's so many of them. Agri-tech. Okay, the other day, the fan crowdy, listen, the fan crowdy guy, agriculture. I mean, fan crowdy, or agriculture. This guy was somebody that has worked in insurance before. Some Akuma.
Agwu has worked in insurance before, but he launched fan crowding. Today, the day put out from Lagos Business School, that business won $2.5 million as a grant as of that time. Then I in the agriculture. Nothing. We are not doing it. We are just they grew our certificate, they move around. But men are thinking ahead. So what I'm saying here is that anything in Iche, I'm available. I will share my contact so that only can reach me via WhatsApp, via anywhere. I'm willing to support because when program, I will be the only person from my Ebonyi State, not just Edda, from my Ebonyi State for so many times, so many training, so many competitions. You are there, mostly Enugu State. You can't see Ebonyi State. All the very rare. So very soon, if you all want recently, some of us, some persons, some of my friends, we are picking people up. If you are just some program, you see them. Either from Ebonyi State, Lagos, Ebonyi State, Lagos, Abuja, or Enugu, they are the program. We talk about indigenous entrepreneurs. So the thing me, say opportunity. As in this kind of opportunity, I will make myself available. Onye obula bụ onye Edda, ebu nwoke ebu nwami, gị chọrọ run a business that need technology. Contact me, I will help you. But help to provide my expertise knowledge, even in software development. That is it. But the business, I cannot be busy. So that is it, my brother. This is za ajụjụ a ọjụọ m chọrọ ịjụgo bụ elege damgbe mgbe gị dara ịkpalelege inwele ife dị ukwuu a ịrụlere ịrụwa nka ga-arụwa nka ga-arụwa nka damgbe ịnọ ahụ ya ọ bụrụ elege mgbe gị ya ọda ga-ịpụta ya dara nke na-eru ugbu a mgbe m dara bụ na June 2020 ọ mgbe m dara mụsị Chineke agbanyeghị gọ ije ka bụ ojije ejije but ọnwa m ifinyere m obi dịta m ụtọ ukwu a anụ kemgbe mgbe ọnkwanụ m mụtara ya anọghị nnukwu ihe ji ya eme ife mkpesịrị ime. Chineke bịakwa mee amara eru ọnwa ndị Lions Day na bịakwa mee anyị this offer based on that resilience. So ịmale onwe ife dị na entrepreneurship, ife dị na technology. Ibido a company enwere ike over time that company nwere ike kọka anyị gokpogo mgbe ọhụ ibidoro ya, but idile consistent they push ya, they make sure like you are building it. Or go one customer you every day. Get ya they manage ya. Imagata home mgbe eru onye ngabịa sị go nna like refa in email. Bukwa logo dị otu a bere ya ka ọ ya bụ to IC. So na 2020 June I launched Lombaz. I nwetara support and that support when Yereka where did you do the company since mgbe ọhụrụ ugbu a ifere m na ha ga nke ọma. Emekeleta gị kotisi ajụjụ ọbụrịka n'ebe ha tugbu efe a bụ ije si Edda Catalyst dabịara gị abalị ya. Ahịrị nwana anyị nwoke Mba Agha bụ onye isi bụkwara onye chọpụtara na ife a na-akpọ Lombaz Swift. Ndị a bụ ndị na-ejere ndị mmadụ ozi eburu onwe ozi chọrọ izipụ gị isi Edda gị chọrọ izipụ ozi jee Aba jee Ụmụahịa jee Abuja jee ibe ọbụla chọrọ iche ga-emetụrụ ndị Lombaz bupụrụ ahụ ozi ọhụụ gbara ọsọ elege ọgbata ụzọ gbuwa ya ebe ọhụụ chọrọ. Ajụjụ ọda oge anyị na ha akwụla kparapụm ajụ ọda m ajụghị bụ ndị ntorobịa Edda imetụkwa ọha ka ugbu asị elege onweghị onye yere wọ eka
elege ma ndị a nyikolere no elu mbembe dara mbembe welege onweghị onye na-eyere wọ eka ajụjụ m ajụ bụrụ onwe ife kwesịrị ịfụ eka onye ntorobịa tupu eyere ya eka ife dị elega akparama agba ya ka ọkwa ha onye fụkwara ha ga-ewere ha enyemaka tụba ya eka. nna nlekere ajụjụ ga-ejụrụ ta mma ike. Nke mbụ bụ onye achọ enyemaka. Ịma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ọsị gị ọ chọrọ enyemaka ịjụwa ọgọ ị chọrọ ime ka onye asị ọ chọrọ ime biznes onwe ego ji mụnwa ga nye m nwe ego a gomekwa ahụ ọnwa inye ya ego ahụ ngwagịrị nke ome echi gwara ya ọgbakwara bịa. So bifo ma ghara achọ enyemaka si ọ chọrọ onye nyere ya aka. Nke mbụ bụ ọzọ eme avoid ọzọ ajụrụ onwe ya abụọ zezigodi ife na ndị bekee akpọ capacity to manage the resources, because ọ bụghị ya aka bụ problem inwe hụ the capacity enye n'oge aka ọhụrụ ga-ewere ya debuild, because anyị ndị onwe onye nyere anyị aka ọ Chineke na mụtụrụ m ọkụ like so many training onwe some courses mere gwọtụrụ millions that adị m nsị mma mụsị gị ọ amụ course so asị m kwụọ ụgwọ ya sị mere ga-abụ nwere ike mfat enwere ike rere anyị ifedu mgbe anyị nwere ka ozugoro ezu ịkwụ ya, but mmụta dụrụ ya maka gịnị maka nlendere anya si le ife m chọrọ dadọ Chineke si ya bụ iko nyetụrụ m aka ife m na-ịchọ ha nweta ya. Chineke na-emekwa na amara mme apply nsọmiti ya my business idea ndị gụrụ anyị wala ike wasị ga-ebia nso nlekere mgbe ha train tukwa gị mo dị na enye gị small support. So ife m chọrọ ịkparị ndị ụmụ okorobịa ma nwa agbọghọbịa ndị Edda ndị mụwa bụ ndị sụrụ ya bekee sụrụ ya sị go even in free land there is nothing free. Onweghị ife bụ free ụwa. So mmadụ gị onye asị ma onye ahụ ile anya that's your uncle ma that your brother ma that your sister ile anya oyire ego aka ihe ụkọ ọkọwara gị stori ya ga-egbiri ya ekwa onwe onye ọdụrụ mfe kama ife m chọrọ ịgba bụ ibe ọbụla ịnọ ha nọ bidokwere ibe ha ịnọ deeche gole solution ị nwere ike ikreti ele problem ị nwere ike provide solution to ichetale ya ọ dịtụ ụzọ izi ya ịra akpere marụ si ya nna ekpe ife m n'iche ife ana m n'iche eme ya otu a echere ọma adị mma onye asị gọma adịkwa mma o and another thing bụ ọbụkwa mmadụ ịfụrụ bụ onye ezi akpagharị because ụmụ ndị kpagharị wachi agha ọchị like when I started onwe sịrị m na gọọ ihe gọọ ife abụ gị mama ga-eche eche ife m eme go mgbe ọbụla mara asị mgbe dabere na mgbe ọbụla ngọ onye eche ife m eme gọọ m jee hapụ ife ọnwụ jee chọrọ ọrụ bekee jee moto m sị ya so o nwere ife m fụrụ ebe a so ife m fụrụ ebe a bụ ife mere m ji ekpebi isi ike si mebuo ma asemesi sị makwa chọọ ife a because egwuregwu a wara agwa ife n'ime ntogo họ ha nwụta ya. So m sị ya hapụ. So ife m akpagharị ndị my fellow youth bụ onwewere onye jini otu ahụ o si eleghara anya because onye ọbụla nwere problem onye nwe 10 million nwe problem 10 million. So ije ele ya anya la onye leghị aka bụ ife ọhụ bụ overstatement because ọkụkwara gị nsogbu ya den gwekwana chọrọ enyere ya aka elekwana ife isi ndere si enyere egwu a itinye ji ya eme. So ugbu a enwe a lot of opportunity and enwekwa a lot of resources in that imetụma nwere ezigbo ife ime. Then enwe foreign companies, foreign institutions that are willing to train. Sisters program nwere for 3 months. The exposure there mere mụ as in mere mụ mgbusi kpere adasị Chineke thank you. I have been praying because almost some training ịmụtarua gamara ego ogojiri ego self as nwe ego ya akwụ zawot yani for you to get that kind of expertise that will tell you the truth about business. Onwege ọ denye nsogbu but ịnwetara inwele ya otu ọhụ bịa inwele da business abịanye gị da exposure ọ dị ya aka karịa okporo. So onye ọbụla chọrọ na ịbụ entrepreneur agbalịsi ike nwụrụ good business idea, just an idea. Then that's your idea. Start looking for mentors who will now, coin it, put it into practice. Grind there, yo ye ife nwere ike ime echi ya sị go, gọkwa onye dị na onye dị n'Igbo mere efe a. Ọ ya bụ
the main to ya be ifu kwesịrị iji ndị aka before ọrụ achọ ihe ewe aka for anyị ndị bụ entrepreneur. Mekeleta gị kotisi za ajụjụ a oge anyị na ha agụle kwarapụ m ọ na ha dị m sị m jụtụ ha kwa ya dịkwa m eleghị m ha akwụsị onwe mgbe o ruru ya ọ dị eleghị ifu adị nkwaga mgbe ọhụ da ife imedara nna ọtụtụ mgbe even this our Lombaz na 20 March 2020 mkpọrọ my team sị na ike agwụle m sịgị nna ngwa m sịgị azụ ike agwụle m this thing mkparị my wife sị ya letụkwa sịgị letụkwa so m sị my wife letụkwa sịgị otu ọ dị now si ike agwụle m ime ife anyị ọsị m no gọm jisi ike otu ọ dị so mụ na-akọrọ emefele we encourage one day that emefele m asụsụ m gọm jisi ike especially one of my team Stanley has been a very good support system because adị m orejile orule mgbe ọ dị m orua just m ọdịghị go na boss no this go all normal thing guy me odo because ịbịa road out marketing activities feel well this marketing activities spend ego dị otu a ịghọtara ihe ihe nweta at the end of the day konye gị ife ị chọrọ what are discouraging like mgbe launching Lombaz enwe a lot of hype so I saw before you know it everybody is or do get like that so at that moment I was highly discouraged abịa obi dị abịa daba my phone nda asịsị gị nwa m ife amemelikwa ya nwa but glory be to God I made conquer. So ugbu azụ anaghị m ozu positive feedback from all corners. So ọkwụlụ eze ụgwọ ifedum ọhụụ nnechegburu onwe m. Then another thing kwa bụrụ ịma launch a new business. One thing na-ebu business bụ capital. Because seed, like ndị na-akpọ ya seed stage, na-akpọ ya seed, I know seed stage as a startup. This seed stage now, if you fail to get a capital investment, the business it passes to the next stage, the difficult. So if you actually at time you go see they build the business, they where they meet investors, they discuss it with them. You preparing one or two pitch deck from one pitch deck to another, from one document to another, and the business is there. As a CEO, everything I'm the vision bearer, so everything is in my head. Other people, other of my team, I say, okay, let's do it like this. Or you miss one na emele agila so this stage the C stage or so time why more gabi boy is true and chineke kon hey ya and across the bridge. So across this bridge I buy another stage that will now be the other foreigners like invest because only one foreign company, one foreign this thing group I need lenya some another time Y Combinator. Y Combinator is American based seed company, so they invest in early stage companies like our own. And the one good thing about Y Combinator is that when you get that there, when you invest in your company, they need only leverage to be in a global scale. So all this is because one, the company will be registered in America as well. The same registration you mean in Nigeria, you repeat this in America. So if was another push for you to be on a global scale in the world. So that is why we have been fighting. In fact, this is my second time he presented the idea to them. I believe this time around it will scale through. So there have been series of time. I know but that is it. It is what it is. Entrepreneurship, being an entrepreneur is like a game of chess. You win today, tomorrow you are drinking Gary. So that is it. Make leta gị ka otisi azapụ ajụjụ a daibe enefu nwogo afọ iso ka dị ifu. Wow, afọ that ifu nke mbụ bụ
the Lombaz, they may operate. They are not in the global scale in the next 5 years. Or are not in a global, just like Paystack. Because they from they build Paystack, like I told you, they are like a friend to me. Just that because of the circumstances. You are then go one day no less and the noise but the motivation is still there because I still get one or two motivation from them. So I need more in the next 5 years. Lombaz will be on a global scale where each country, like in that USA, by that in the next 5 years, we will be covering all these countries. Africa countries, at least we will capture minimum of 10 countries in Africa. This is other, Western world. So with that, Lombaz, that is one. Two, we're also looking at to provide minimum of 10,000 jobs. 10,000 jobs in the next 5 years. Because job creation, but if I didn't my country. So the next 5 years, we only create more jobs that people down will be independent and they will be seeing the money. Down with the your guys on more you see your money that day. Even if you guys say in weekly or monthly or in 2 weeks time. Then me as an individual in the next 5 years, I'll be stepping down as a CEO of Lombaz for the next person to take over. Then I will focus on building other companies, others, because there are another idea I want to launch. So I will work on that while somebody else is running a Lombaz. My name is supervise. So that is it. Thank you. This is Ajujua. Dan ndụmọdụ inye ndị ntorobịa Edda. Well, ndụmọdụ m enye ndị ntorobịa Edda bụ ma nwa agbọghọ ma nwoke bụ onye ọbụla biri ugbu a chepua biri abalị a chepua ga-ele nsogbu na-efu around you ebe ọha nọnwa apụrụzụrụ nke fụrụ around you nwa ga-ele nsogbu na-efu and ele otu teknọlọji nwere ike isi solve nsogbu ọhụ inweta ụdịrị ife ọhụ yọgbagoju ya kpọọ m fon ọ chat am on WhatsApp on Facebook sị m legwa ife dị otu agọ nwere ife nwere advice nwere ike inyeli ihe ọ ya bụ nke mbụ. Nke abụọ, nwoke ọbụla ka n'ụlọ akwụkwọ nwokorobịa ọbụla ka n'ụlọ akwụkwọ mmadụ ụwa kenye gị nri ide eri gwepụ aka gị ife ịnọdụ ekoro nwaamị bịa biri ụlọgo ịka alụghị alụ ike meghị ife isi ya ga-ekoro ya biri ụlọgo gari na eme papa mama ife ọ na-ebute ụchụ ọ na-ebute agaghị ifu ọ na-ebute ka mmadụ nwoke agba ụgbọ then ide jere eme ife tigbu azọ ogbua kọtụ si kọtụ asịrị onweghị ebe kọtụ ji mara ọga ya ịṅụ ma mkpụrụ mmiri nwo ma igbo ma nke ọgba Arizona onweghị ebe nwata ya onye oge scholarship ụfọdụ dasị bụ ọnwa ya uwe inspiration anyị dara aṅụba ya aṅụ inspiration anyị nwere too much so onweghị inspiration onye gwepụ onye ọbụla gwepụ ndụ ọjọọ ime ohu ya like one of my friend bụ a politician mgbe achịrị Fedas yo bụrụ Fedas president national mo bụrụ vice president that was 2012 so mgbe anyị merụrụ ya just mo ga continue gọmchua nchi ya as the president nsi ya no siga nwere ife m na-ịchụ siga that meme am distract so recently na ya asị m go machọnọ gị bịa join ya politics this time say all of us kpọmama bụ politician onye nkwa ndị zabụ politician ndị oyi abịakwanụ ndị abụrụ economists ụfọdụ abụrụ lecturers ụfọdụ abụrụ entrepreneurs because so many all different aspects of life so amaghị abịakọtaba
like ugbu a na-eso onye ọbụla bụ Yahoo, onye Yahoo ewi. Kpam onye ọbụla ama about Yahoo, and there is no future in doing Yahoo. There is no future. Where the real money is building startup. That is where the real money is. Like today now, and with so many companies, so many people that now ordinarily, many will be if you say, oh yeah, not ordinarily, but because I'm an entrepreneur, they are seeing that potential. They even get about in a table. Either make a salary, say, what is that? You know, enjoy your life, be free, because they know that one may go if any may offer that in future you may even be richer than them. So they will get that platform. So if I don't say anything for job or instead, like people might say go gas actual new idea go idea innovate, go and become an innovator. My brothers and sisters, billions of problems unsolved. Billions of problems unsolved. And the only thing that can make it happen with technology. Make it like when I work Mba Agha. Ebabule ebe ha awose owa nketa batupu awose owa nketa onwo ifai de me ajụjụ ọdọ nke ha bụ nke o sọtụ ya bụ da ilu Edda dịtagọtụọ ike. Ilu Edda dịta m otu ike bụ ọdụ ugbu a ncheta nke onwe nke na-aga m ụtọ. Ọgbapụle nna ọgbapụlekwa ebe nọ n'onwe icheta ilu ọhụ nụ anụlele inwekwa ike gị abaghị na Google Play Store ọ bụrụ ndị oyibo wasị gị ma download Lombaz Swift were ya deziri ndị mmadụ ozi. Ohere dịkwara gị ihe imetụrụ anyị ịchọkwara ha anyị reara gị afịa n'ụfọdụ afịa nke anyị rere ndị Ansin Suit Limited ụlọ ebe nkwari bụ ọ dị Abakaliki. Mgbe ọbụla ebe anyị kpọrọ ha Abakaliki jeruo ebe ọhụ gehe tụa ndọgọ mmanụ. Ichetala ilu ọ bụ ilu chetara ugbu a bụ ọkwa ihe ngekwa atụ ya tụenụ nke tụenụ nke mama zụrụ sa ọnwa ọdịghị atụghị nke ịdara bụ mbe nta alụ gasịrị ya lụgolo bụ setụga nsetụga ahụ jesere nwaanyị biri etiri ahụ ọnwa ọdị chọrọ ịtụghị ala bụ nke m da-asụkarị mgbe ọbụla bụ egwuregwu awara awa ife ama bụ ibe n'ime togo ghọọ ọnwụrụ gesere ya pụta. Ekeleta gị ike nwana anyị nwoke Mba Agha. Ọ dị m na-elega anyị ka nọtụ ebe a bịa dị gụrị ma oge adị nkwaraga anyị. Mekelekwa ndị lere ele ife anyị n'ime ije a anyị n'ime mekeleta n'ike maka ọ bụrụ na anọghị ebe a onweghị ife eme na anyị dị na nna ebe ada agụrị ife anyị agụrị ebe a bụ ebe anyị ha wụsị ọwa nke taa. Tupu masị nwana anyị nwoke Mba Agha ezi na ọkụ ime nwe metụtara ọnụ eleghị ihe akpọrọ anyị ekwentị ahụ eji enweta gị kpọzụkwalere anyị ya ugbu a. Okay, nọmba m bụ 080 64 24 56 02. Number ọ dị available 247. Ịnwekwara ike ichekwa m on Facebook via Mba Gabriel, nọkwa Twitter, Instagram official Mba Agha. So all those media, any ebe ọbụla ị ga-asendịra m ma LinkedIn mbụ Mba Agha. Ebe ọbụla ị ga-asendịra m message, I will respond instantly. Ya otu o si bụrụ anyị nke taa.
ebe a bụ ebe anyị ha nọ awụsị ọwa nke tamekeleta n'ikotonu shi nọra edekelekwa nwana anyị nwoke akpọ Mba Agha otu si ba nọ anyị taa afụlemeka ndị nwana anyị wọ nna ya ukwu ụka ọnụmasị anyị jishi ikele nke taa dị tụtụ ike afụlekwa m nwanne m nwoke Johnson Imo Carlos anyị jisi ikele nke taa dị tụtụ ike elega anyị anaghị afụkwa ndị ọdọ na ha baịta ama ma mmetụlwa ya nwa ọnụ ma ọ dị elege onye tụbatara ife nke ya ka ịkpọtụ ya efa afụla m nwa anyị nwoke Prestige Ferguson ọsịlege ife ịkparị nke taa tụtụọ ikelega anyị jisi ike fụkwa onye njụdara ajụjụ si elege ebe ọ nọ bụ Dubai. Okay, good. Casey David selego Dubai bụ ebe ọ nọ elege ịsataziri ajụjụ ọhụụ ọ jụrụ gị mgbe ọhụ mfụlekwa dakwa ndị ọdọdọ mfụkwara ka nwa na-anyị ịbịam azụ agwụ ọsa ijisi ike ma Joy ịbịam agwụ ọsịkwalekwa na ha ekele onye ọbụla mfụkwara ka nwa na-anyị nwoke Yukon Kalụ ọsịlegosiri ọka dele efe anyị eme ma nwana anyị nwoke Ndem Ogbonna ya ogbu ebe a bụ ebe anyị ha wụsị ọwa nke taa anyị ji afịa wutu zụrụ ife gọbụzụrụ ta ihe si zoo esibọhụ anyị alaba zọ tupu masị nọ n'ụzọ na ọkụwo jee na Google Play Store ha m sụịta ụzọ nwa nke ndị bekee ga-eme download Lombaz Swift app were ya ịchọrọ izipụ ozi oge nọ ya chọrọ izigara mmadụ ozi na Aba ebe ọbụla ha ọzụ Lombaz Swift bụ ife anyị adịghị yuso maka nke a bụ nke anyị wuo nwana anyị nwoke zụ n'ọkụ ndị ọbụla n'ụzọ n'ọkụ wo N'oge a n'ụzọ n'ọkụ ịchọ ibe dị jụm na-amasị ya na ịha nọ izụtụ ike ma ọ bụghị ibe nra ndị eke zamzam elega ọnwa abalị ma kọrọ ibe ha nọ mee mmemme gị achọ nkwụ ọdọ Ancient Sweet na ọnwa ha onye gị nleta ọma pụrụ iche gwere nri atọsịa na-eso ịkọrọ ya o nweghịrị nri ịha achọ na Ancient Sweet ịchọkọrọ egberegbu akpaghị ya nja o nweghịrị ibe ọdọ ihe nwe nleta ọma pụrụ iche ma ọ bụghị Ancient Sweet Limited na Abakaliki. Ancient Sweet dị na nọmba 2 Ezekwoja Street kpirikpiri Old Enugu Road Abakaliki opposite Roban Stores. Ị nwekwara ike iji ekwentị gị gwere ya nweta ọnọdụ ebe ha nọ na Ancient Sweet. Agụ ihe Ancient Sweet Limited ndị ọdọ esozi ya azụ mana eleghị ọnwa bụ nke anyị woo.